Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So we continue in the chapter 4, which is application of first order differential equation. Okay, firstly application of separable variable. Okay, the rate of change of the population growth, bacteria and radioactive decay is proportional to the quantity itself. The problems can be solved by a differential equation dP over dt equals to Kp, where P is the quantity that is changed and K is a constant of proportionality. dP over dt is mean change of P with respect to change of T. T is time, K is normal proportional constant proportionality, P is population. Okay, so kadar perubahan populasi terhadap masa sama dengan Kp. Okay, kita tengok example 1. Okay, so saya dah contohin sikit. For example 1, the rate of growth of the population of a certain city is proportional to the current population. If the city had a population of 30,000 in 1985 and a population 50,000 in year 2005, find an expression for the population at any time t. Okay, apabila soalan application, okay, kamu mestilah fahamkan soalan dia. Okay, fahamkan soalan dia, kemudian extract the information dalam soalan. Extract the information in the question. Okay, so dP over dt equals to Kp. This is a first formula. dP over dt equals to Kp. Okay, we use separable variable. P move to here and dt move here. Okay, so dah separate. Okay, dah asingkan dia. P sebelah sini, K sebelah sini. K dt. Okay, kemudian kita integrate. Then we integrate both side. Integrate both side. Integrate 1 over P, we get ln P. Integrate K, we get KT plus C. Next, hapuskan ln. We use exponent. Exponent both side. Exponent ln P equals to P. Exponent KT plus C equals to exponent KT plus C. Okay, so exponent KT plus C dia macam ni sebenarnya. Exponent KT dot exponent C, darab. Okay, dot exponent C. So exponent constant, we get constant. Okay, we get A. Exponent constant, we get A. Okay, so next we simplify the formula and we get P equals to A exponent KT. Okay, P equals to A exponent KT. So from this equation, we must find the value of A and the value of K. 1, find value of A. 2, find value of K. Okay. So firstly, we must find the value of A. Macam mana kita nak cari value of A? Okay, when t equals to 0, p equals to 30,000. This is information given. 1985, 30,000. 2005, 50,000. So we let 1985 t equals to 0. Okay, starting point, starting time, t equals to 0. So when t equals to 0, population is 30,000. So we substitute here. Substitute population 30,000, A exponent K0. Okay, so we get A equals to 30,000, P equals to 30,000 exponent KT. Next, find the value of K. Okay, next find the value of K. So macam mana nak cari nilai K? Guna second information. Second information, which is T equals to 20. Population is 50,000. So 50,000, 30,000 exponent 20K. Okay. So macam mana nak dapat nilai K? Ini pindah dulu. Okay, pindah sebelah sini, kemudian hapuskan eksponen, masukkan ln. Okay, so K equals to 0.0. Okay, bila dah dapat nilai K, the equation is P equals to 30,000 exponent 0.0525541 T. Okay, this is a formula for predict
kita nak predict tahun bila-bila, contohnya 2015 T equals to 30, okay, right, 30. So T equals to 30, substitute here, T equals to 30, we get population in the year of 2015. Okay, so this is an application. For example 2, okay, sama juga so this step, you must show this step, in a answer, okay, show, okay, you must show. Okay, kemudian fahamkan soalan, extract the information given. Okay, cari apa dia information diberi. Okay, yang kedua bacteria growth. Bacteria growth. Okay, so sebelum terlupa, okay, kalau kita tengok sini population, bacteria, satu lagi radioactive decay not. Okay, population dengan bacteria growth dia makin lama makin menaik. So kita akan dapat K sama dengan positif. K dia sama dengan positif. Okay, K dia positif. Okay, mana? Ni positif. Okay, so bila sesuatu, okay, makin lama makin kurang, K dia adalah negatif. Okay, apa yang makin lama makin kurang? Radioactive decay. Okay, so ni example radioactive decay. Radioactive decay ni maknanya decay tu terurai, terurai. So makin lama dia makin sikit dia terurai. So for example 1, okay, for example 1, a radioactive substance decompose at a rate proportional to the amount present given that the half-life of this material is 25 days and the initial mass is 100 mg. Find the time taken when 20 mg of substance has decayed. Okay, fahamkan soalan. Maksud kat sini adalah radioaktif tu mempunyai half-life dia 25 hari. Initial mass dia adalah 100 mg. So, what's the information? So, T equals to 0, mass dia adalah 100 mg. T equals to 0, 100 mg. So, when T equals to 25, the mass become half, 50. Okay. So, find the time taken when 20 mg of the substance has decayed. It means 20 terurai, so tinggal lagi 80. So, when T. Okay. This step is sama. Okay, sama je. Cuma yang ni kita guna M, mass. Yang tadi P, population. Okay, when T equals to 0, M equals to 100. We get the value of A. And next, we find the value of K. So we use second information, T equals to 25, M equals to 50, and then we get K equals to negative. Sebab apa negatif? Sebab dia makin lama makin berkurang. So N equals to, this is equation for the mass radioactive decay. M equals to 100, exponent negative. Kenapa dia negatif? Sebab dia makin lama makin berkurang. So when T mass equals to 80. So masuk kat sini, masuk kat 80, M dia sama dengan 80, 100 exponent T. Cari nilai T, masukkan log. Sebab apa? Kita nak hapuskan exponent. So T kita dapat 8.05 days. Okay, example 2, example 3. Kau boleh tengok sendiri ya. Kemudian kita tengok Newton's law of cooling. Okay, ini suhu. Suhu pun sama. Suhu pun sama. Sebab apa sama? Sebab dia suhu ni kalau kita letak kat luar, contohnya kek ataupun apa-apa benda yang panas, kita letak kat luar, dia makin lama makin berkurang suhu dia. Okay? So this is a formula for Newton's law of cooling. dt capital T over dt time. Capital T tu T besar tu adalah temperature. Equals to KT minus TC. Kenapa dia minus TC? TC ni adalah constant temperature. Okay, suhu bilik. Dia kena tolak suhu bilik. Where K is a constant of proportionality. Okay, ni samalah. Okay, so ni sama. Yang ni awak kena tunjuk. Cuma dia ada TC kat sini. Okay, okay, pun sama juga. Firstly, we must find the value of A and next K. Okay.
nak cari nilai A, kita guna first information. Nak cari K, kita guna second information. Okay, what is the information given? Okay, apa yang dibagi? When T equals to 0, suhu dia adalah 300. When T equals to, tengok sini 3 minutes later, okay, suhu dia akan jadi 200. Okay, so yang ni kita nak dapatkan nilai A, yang ni kita nak dapatkan nilai K. So when T equals to 0, T 300, TC dia, constant temperature dia 70. Okay, so dapatlah yang ni. Okay, A equals to 230. When T equals to 3, T equals to 200. Okay, and we get K equals to negative 0.19018. So we get the formula of T, the equation of T, 70 plus 230 exponent, yang ni K yang kita dapat tadi, T. So macam mana kita nak cari temperature 5 minutes later, 5 minit kemudian. Kita masuk je, kita ganti je T ni dengan 5. Okay, 10 minit kemudian kita ganti je T ni dengan 10. Okay, when T equals to 100, okay, dia nak cari nilai 100. So bila T, so dapat T 10.71. Okay, guna je formula yang kita dapat tadi, masukkan nilai yang kita nilai yang kita ada, untuk dapatkan nilai yang kita tak tahu tadi. So nilai yang kita nak cari adalah T. Okay, sama dengan example 2, a cup of tea, teh. Okay, so tutorial 37 kamu boleh buat. Okay, sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.